Hi everyone, hope you're doing well from wherever you're watching this channel, depending on your time zone. Now, it is time for back to school, and this is the first time we are having the CBC learners now joining high school, that is now grade 10. And as they are joining, some issues are also coming out. Gachagua made some remarks that I would want you to listen to him. Then you will tell me in the comment section if this remarks favors the Kikuyu in a good way. And secondly, because Gachagua is a politician, if that remark is friendly to the opposition in terms of getting that support across the country. Unajua kuna watu wamesema ya kwamba Mheshimiwa Gachagua akifungua tu mdomo akiongea opposition wanapoteza kura 1000. Sijui kama ni ukweli ama ni uongo tu ule wa kawaida. But this is the statement from Rigathi Gachagua that the learners from Mount Kenya, he actually mean Kikuyus, with good marks are being taken to schools that are very down. But other learners from elsewhere with little marks are being taken to their own schools in Mount Kenya. He even went on to mention Alliance, Mangu. You can continue. That was the statement from the DCP party leader, Rigathi Gachagua. Sasa hapa kwetu shule zetu Alliance, Mangu, wapi? Watoto wetu hapa wamepelekwa shule iko chini na maksi yao iko juu. Watu wengine wameletwa kwa mashule zetu hapa. Now, we have some people in Mount Kenya region who actually believe in Gachagua's statement. They join him and support that statement. And their views are also out as far as the issue of national schools in certain region is concerned. Na mimi nikajiuliza swali moja, ni nini maana ya national school? Hii mambo ya national school sasa itabidi tuambiane ukweli sisi sote. There is a lot of hypocrisy na Rigathi Gachagua akizungumza anaitwa mkabila. Haiwezekani wabunge wa Mount Kenya kazi yao ni kutengeneza mashule. Ndindi Nyoro Kiharu halali anatengeneza mashule throughout. Kule Kikuyu hata Kimani Ichung'wah anatengeneza mashule huko. Hata pesa nyingi sana anarusha Alliance ili iendelee kuwa national school iko na resources. Kule Mangu, Mbuga Koiburi ni kurusha pesa Mangu na kuingine secondary schools za Mount Kenya. Hapo Northeastern wabunge wenu kazi yenu ni kupewa pesa wakiteremsha isiri kununua majuba na mashamba. Halafu wakati wa election watu wanatolewa Northeastern wanaletwa huku Mount Kenya, watu wa Mount Kenya wanatolewa watoto wanapelekwa na huko Kadhonzweni kwa jua ili wasomee huko. Haiwezekani na tutakataa vizuri sana. Haiwezekani wakati Mount Kenya inazungumzia mambo ya shule kuwa zao sisi ni wakabila. Iko wakati Sudi na Madago walikusanya watu kaunti mzima pale Eldoret, wakawapeleka pale Moi University wafukuze Laba Nairo ambaye alikuwa amefanywa vice chancellor. Wakasema ya kwamba Moi University ni yao, ni ya Mkalenjin na iwezi chukua, inaongozwa na Mkisii. Lakini hapa Mount Kenya tukisema ya kwamba Alliance na Mangu ni za Mount Kenya, mnaleta shida sana, sisi ni wakabila. Lakini nyinyi mkisema ni zenu hatuleti shida. Sasa tuwezi fanya hivyo. Mount Kenya inatoa taxes kubwa sana. Inawapatia taxes mdevelop kwenu kule Eastern. Ati inaitwa sijui equal revenue sharing. Tunawapatia taxes kutoka mlima na bado hamtengenezi shule, mnatuletea watoto bado wasomee shule zetu ambazo zimejengwa na wabunge wetu. Haitawezekana. Ndindi Nyoro pia anaweza nunua isiri, lakini anakataa kununua, anajenga mashule. Hao wabunge wote wa Mount Kenya ambao wanajenga mashule pia wanaweza nunua isiri na kuingineko wapadishe majumba kubwa kubwa, lakini hiyo yote hawafanyi. Ni wakati sasa watu wasomee kwa jua yao ili wapate akili ya kuchagua viongozi ambao watawasaidia. Now, there could be 2 or 3 things here
in Gachagua statement. There is the political statement in this. How does it favor him? Then there is the issue of defending a community. Is he really doing so? How does it affect the Kikuyus? Because then that is what Gachagua means. And before we go deep into this discussion, I have a quick and humble request for those who are watching the channel and you have not subscribed, please consider subscribing. To our returning subscribers, I must say thank you so much. And again, to all our viewers, please give this video a thumbs up. Thank you so much, and back to our discussion. Now, I don't know how you take that statement from Rigathi Gachagua. The other guy has said that MPs are not using their CDF to develop their own schools. Instead, they are going further to buy buildings elsewhere, and they leave the community without good schools. Actually, that statement was being directed to the Kenyan, let me say this, it was being directed to people from northeastern. Nilikuwa nataka niseme the Kenyan Somalis, na hiyo ndio ukweli. Lakini si hao peke yao, because sasa Gachagua wakati amesema hivyo, imagine if you are a lawyer from Western and you are a student at Alliance, or you are a Kisi and you have a student at Alliance, you are a Luo, uko na mwanafunzi ako Mangu, wewe ni Mijikenda hivyo hivyo. So I don't know how you take it as a parent. But you see, the issue has been that nyinyi amdevelop kwenyu ndio mnaleta wanafunzi kwetu. First of all, for a school to become a national school, they normally apply. Make an application so that the body that are the ones in charge to upgrade that school to a national school, they have to come and look on certain requirements. If you are meeting them, then they will uplift it to a national school. Sasa nani mwenye aliapply Mangu ikuwe national, Alliance ikuwe national, Mangu ikuwe national. And once it become a national school, it is no longer a village or a tribal school. Hiyo ndio kweli, na hiyo ndio maana ya national. Otherwise, ingebaki kuwe extra count or count uko chini. So before you make that noise, you have to know that application was meant. So you are giving it to the nation, not a tribe. That one, Gachagua and his team must know. There is some favors that this national and some autonomy they normally have, these schools. They don't just necessarily depend on NGCDF. Hapana, hiyo ndio kweli mwingine. Learners also are coming with school fees. They don't just come, they bring money. Some of this money also should help in developing or improving those schools. Hawa wategemei tu mambo ya kusema eti NGCDF is coming to help to uplift that school or build it. Hiyo ndio kweli mwingine kabisa. Now, I want to come to the issue of politics, because already Gachagua in his statement, he's sounding tribal. Someone has said that Gachagua is reducing national schools to tribal schools. How do you see the Gachagua statement? Is it helping Kikuyus? And is it helping opposition? For me, Gachagua has failed completely. That statement does not favor or help Kikuyus. Again, it is dangerous for the opposition. Why am I saying that it does not favor Kikuyus? For example, if you come to other areas
Maranda, Maseno, Kisii, Kamsinga, you can name. Hata ingine iko hapa Chavakali. Now there's national school. When you go there, you'll find students from Mount Kenya region. They have a chance. They're learning there. But when Gachagua opened that mouth like that, tell me how the other students or parents will see those parents from Mount Kenya trooping maybe to Kakamega and bringing their learners there. Watawaona aje? Huwachi katika hali nzuri. That is not good. So I feel it is not friendly even to Mount Kenya people as they would want to celebrate it. Kuna day school iko paka huku Mlulu kwa Mudavadi huku chini. Ukienda huko utapata watu kutoka Coast, Mount Kenya, wazazi wako huko. Nasema hivyo kwa sababu pia mimi ni mwanafunzi. Mimi ni mzazi huko. Mimi ni mzazi huko. So I do meet them. Secondly, nikuje sasa kisiasa. How do you see Gachagua's statement? A leader with a political party that is making it look a national party. A leader want to be the president of the Republic of Kenya. A leader who has a big say in the opposition side. Wakati Mkisia amesikia ukisema hivyo na ako na mwanafunzi Alliance ama Mangu, ataendelea kupenda sera zako. When a Luhya parent listen to a statement and he or she has a learner at Alliance, ataendelea kusikiza na kupenda sera zako. A Kalenjin for that matter ako na mwanafunzi huko na anasikia statement kama hii, they cannot support you. So you become the biggest loser. These are some of the blunders that Gachagua is creating. Yule jamaa amesema walifukuza Laba na Hiro, who was actually a Maragoli and a Luhya. It is true. They made a mistake, but do you want also to make another mistake? How do you correct the mistake and become above all these things? Ruto failed and his people, akina Sudi. But what do? You do the same. Two wrongs does not make it right. I don't know your views, but please let us know in the comment section to continue with our discussion. Thank you so much and see you in our next video.